Привет, друзья, с вами Ваймс, и это Ace Combat 7, который на PC вышел примерно вчера, сегодня, ночью, короче. Так что давайте разбираться. Я зашел только в мультиплеер на минуту посмотреть, как оно работает. И оно работает. Ну, в общем, да, это авиационная аркада. Условно авиасимулятором можно назвать в том плане, что летаешь на самолете. Но это аркада примерно настолько же ее можно назвать авиасимулятором, насколько можно там какой-нибудь Call of Duty назвать симулятором солдата, не знаю. Ну, в общем, да, я играл в 5-ю часть, она очень классная была. Очень давно на второй плойке. Я играл в 4-ю часть, она была менее классная, но тоже норм. И я играл в Zero, которая приквел 5-й, которая примерно как 4-я. Ну ладно. Давайте разбираться. Ну, в общем, смысл в том, что сюжет, самолеты, оно условно научная фантастика и условно, как это сказать, в общем, не в реальном мире, а в вымышленном мире происходит. И поехали. Легкий, стандартный, трудный. Да, кстати, перед этим нужно... Хотя я это уже сделал, но самое первое еще при запуске игры это предлагает. Нужно поставить на эксперта управления, потому что иначе оно не играбельно. Также, по-моему, мне нужно сделать громкость побольше, потому что оно как-то недостаточно. Хотя в меню в любом случае довольно тихая музыка, но все-таки. Ладно. Поехали. Поехали. Я возьму трудный. Уровень сложности не может быть изменен во время прохождения кампании. Что? Почему? В любом случае трудный. И заставки. И субтитры белые на белом фоне. It does to me. A hell of a lot. When I close my eyes, the sky in my dreams is a deep, dark blue. Что не так с управлением не на эксперте? Оно неудобно и кривое. Pilots have been in my family for 4 generations. Flying's in my DNA. Even so, my grandpa didn't want me joining the Air Force. He lost faith in the Ocean Air Defense the day my dad died in battle. You know, Abby, I wish you could see what it's like up there. Cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. I don't see anything good coming from that. Know what? Lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the last war. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles of junk waiting to be scrapped. Gramps was really good friends with the super there, so he got to take whatever he wanted, no questions asked. That's how we got the parts to build our own plane. Now, when I say we, I mean me, my grandpa, and his old war buddies. I cut my teeth working with those geezers. They taught me their skills and some dirty jokes. But with their aging eyeballs and whatnot, I ended up having to do most of the work myself. I was at the airstrip doing some flight training when I saw it. A prototype drone. It wasn't much of a plane, more of a trash can with wings. Laugh at it all you want, kid. But technology's always changing. If you don't keep up with it, it'll leave your ass behind. It took 6 years and 8 months to get that engine running. And it took us another 1.5 years after that to finally get the balance of the airframe just right. I'd gone from being a little girl to, well, still a girl, just older. But now, I was all alone. Wherever the souls of my Gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful. Then, finally, I was ready to break the sound barrier.
All this plane could do was take off, accelerate, and fly up. So, I flew up. Straight up. Through the clouds. Higher into the sky. Dark blue. I could almost touch it. Then I saw Osia's fighters. They were tailing something. A drone. They were going full out chasing that thing. Doing 30 Gs at least. Damn, I've never seen anything move that fast. It had a rose painted on it. The Erusian emblem. But that country's a whole continent away from here. Crap. You should have put in my best with this piece of junk. Should have built a return too. Ну, лип. Ну или не лип. Is everyone here? Settle down. I said settle down. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Yusia as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Yusian ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Gray's Air Base Squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie, fly there immediately. Find the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. What? How is that possible? The tank farm to the north has been bombed. Many injured. Scramble! All units, take off and eliminate the unidentified craft attacking the base. This is not a drill. Ну ок. Ну, в общем, да, есть комбат. Сюжет, длинные заставки, немножко шакальные, но стильные. Брифинги. Половина того, что происходит в заставках, имеет довольно смутное отношение к тому, что происходит в геймплее. Но поехали. Сбейте бомбардировщики противника. Норм. Брифинг и все такое. Да-да-да, его нужно прокликать. Инструктаж. Видимо, самолет дает. Не, инструктаж заново это все посмотреть, послушать. Видимо, самолет на первую миссию не дают выбрать или что-нибудь такое. Ну, хотя не, выберите самолет и особое вооружение. Возможно, просто у меня не будет выбора. Но погнали. Какая миссия по счету? Первая. Самое-самое начало. Играю я на геймпаде, а джойстики оно поддерживает не очень хорошо, насколько я знаю. То мышь оно поддерживает тоже не очень хорошо, насколько я знаю. Ну ладно. Это премиумный за предзаказ, видимо. Или что? Это F16. Рад анонс новой пластинки Tool? Наверное, я не слышал про анонс, но Tool всегда хорошо. Ладно, погнали. F16. Эти два быстрее. Так. Это хреновина без оружия вообще. Это хорошо. Ну или нехорошо. Это фантом. 66 ракет, бомбы.
общем, да. Тут ракет больше, флееров меньше. И 4 АМ. Это, по-моему, ракеты, которые 4 цели сразу поражают. Ну, пофиг, погнали. Да. У каждого самолета здесь свои дополнительные ракеты. То есть обычные ракеты, которых 66 и 70. Это дефолты, они есть у всех самолетов, просто разное их количество. Пулемет есть у всего, его разное количество, и иногда он там у некоторых самолетов чуть мощнее, чуть слабее и все такое. А три названия справа от этого всего — это особое оружие конкретно этого самолета. И они бывают разными. Ну ладно, поехали. Пока что мне выбирать особо нечего. Ракеты класса воздух-воздух способны поразить до 4 целей одновременно. Погнали. Особое вооружение — это то, что я только что менял. Вылет. Вылет. Не поехали, а полетели. Ну, действительно. Column Squadron, take off. Link to Skykeeper. Hurry, Mage Squadron. Trigger, your call sign is Mage 2. Verify and lead back. Mage 2, cleared for takeoff. The situation is tight. Поехали взлетать. Да, разгоняйте с помощью РТ. Control, do me a favor and get that bird in the air ASAP. Hear that? Column Squadron and your wingmen are airborne. Take off and form up with Mage 1. Выглядит красиво, ну да? Mage 2, altitude restriction is lifted. Good luck. The carrier. Whoa, looks like the harbor's taken a lot of damage. Can't have any more casualties. Time to stop the bullshit. Первого лица будешь летать? Mage 2, form up with Mage Возможно. 1. Так, почему All оно... aircraft, let's do this. Golem Squadron, Я сейчас... go time. Roger that. Column 4, understood. Да, все нормально, я наркоман просто. This is the AWAC Skykeeper. Take down all unidentified bombers. They don't have many escorts. They hit our radars hard in the last attack. Поехали сбивать бомбера. Stay sharp. 95. Trigger, I'm your wingman. Тут только американские истребители, тут разные истребители. You gotta keep an eye out for enemy bombers. Okay, here we go. Looks like bombers have been located. It's showtime, Trigger. Let's see if you can handle the spotlight. You're a good pilot, or so I told him. I had to fill an empty spot, so play along. Mage 2, missile launch. Неправильно это сделаю? Still a leash, though. Ладно. Enemy Minus bomber bomber. confirmed down. Good job, Mage 2. Not bad, Mage 2. Trigger, switch your radar. See if you can locate the enemy. Какой кнопка радар переключать? Селектом. Которая There бэк. it is, sitting there all pretty, just waiting to be taken. Ладно. В принципе, не нужно его переключать, потому что на таком радаре тоже понятно, что цель где-то там. Союзники выше. Можно облако облететь сверху, наверное. They're way Да, over особенно here. учитывая, что там что-то Let's go враждебное. introduce ourselves. Или стоп, или у меня союзники лучше? Не, вам тут 95. Это явно не союзник. Watch out for the support aircraft. Тут есть самолет поддержки. Ну-ка. Миги. Box 2. Я как-то слишком перед ними. Я могу на него смотреть. Это иногда удобно. И я могу вот так сделать. Not bad, Mage 2. Камера ракеты — это удобно. Ну, не, это неудобно, но это прикольно. Пойдет? Удивительно, да.
Пушка у меня тоже есть. Но из нее попадать намного менее удобно. Но можно. Особенно по всяким бомберам, которые медленные и большие. Это не моя ракета, если что. Ладно. Mage 2, targets in range, pair of bombers. Trigger, stay calm. You got this. I know the kid's shown some promise, but let's remember, he's still barely gotten his feet wet. Как было переключение оружия? Вот так было переключение оружия, да. Вот эти ракеты, это тоже хороший план. Скажи спасибо за 20 рублей, спасибо за 20 рублей. На здоровье. Ладно. Да, у меня есть особое оружие, я только что на нее переключился. И тут можно сделать так. И уничтожить сразу 4 самолета. Удобно. Резкого ускорения нет? В плане. Not too shabby, Mage 2. You still got a long way to go, kid. I'll give you some pointers back at base if you can make it in one piece. Skykeeper, this is Mage 1, over. Tally 2 bandits. Copy that. It's a bomber and an escort. Форсажа? There, Trigger, settle down. Mage 2, maintain your element with Mage 1. Do not break off. Mage 1, make sure he doesn't do anything stupid. Wilco, Golem 2, let's maintain element. Copy that, Commander. I've got your 6 То есть covered, просто sir. лететь быстрее, лететь медленнее, да. Плюс 95, миг 21. Можно стоит сначала миг. Здорово, группа. Не знаю, от третьего лица мне как-то вообще не нравится летать. Но с другой стороны, от третьего лица удобнее с целью следить. Я в него попал. И я в него попал еще раз. Еще можно летать так. И это удобнее всего, но не знаю. Ребомбер. Так, что там за дроны? И где они? Нет, там Ту-160 и какие-то миги. Это не похоже на дронов. Не говори спасибо за 20 рублей, спасибо за 20 рублей. Ту-160 это... Это стратегический бомбер? Или просто бомбер? Не, вроде... Не знаю. Но, по крайней мере, он... Да. По крайней мере, он достаточно живучий, чтобы пережить 2 ракеты. Но недостаточно живучий, чтобы пережить немножко очередей. У меня нет джойстика специально для авиасимуляторов. У меня где-то был. Но это из комбат. Он не для этого. Ладно. Те цели, которые отмечены подписью таргет, это сюжетные враги, которых нужно сбить. Для завершения миссии. Те, которые просто зеленые квадраты, это всякие истребители, которые меня будут пытаться сбить.
Промах. Какого хрена? Ладно, дайте мне обычные ракеты. А, это миг. Почему я думал, что это тоже бомбер? Ну, приближается ракета, подумаешь. Приближается, но не попадает. Да, и уничтожит. Target is hit. One remaining. Mage 2, keep your focus. You got this. ПР же есть. Не нужны. Или еще один бомбер. To Golem and Mage, job well done. All bombers are down. Our radar shows no sign of bandits. You're in the clear. Good going, Mage 2. Flight Commander looks like he's got what it takes. Let's slow down. It's just one sortie. Don't try to be a hero. I want you to make it back in one piece, you hear? Yeah, I gotta side with the boss man on this. Golem Squadron, this is HQ. Did you confirm any drones? What's the Наверное, deal мне не with нужно those летать за drones? карту. Golem 1, return to base and report for debriefing. I am Princess Rosa Cosette Delise of the Kingdom of Erusia. Citizens of Erusia. О, Your call sign is Mage 2. сюжет. Verify and read back. И тут есть реплеи, которые какие-то не очень удобные и не знаю зачем. Good luck. Но они есть. Control, do me a favor and get that bird in the air ASAP. Hear that? Golem Squadron and your wingman. Можно их перематывать. Звук при этом пропадает. Класс. Can't have any more casualties. Time to Ладно, stop the пропустить. bullshit. Получено достижение первый полет. We are currently assessing the damage to the base. We have confirmed that the aircraft carrier Albatross was sunk. We know the attacking bogies were from Erusia. International Union peacekeeping force bases all over the Yusian continent were attacked in the same way. The damage is severe. Many wars are lost by failing to recover from the opening blows. That means successfully retaliating was very important. You may have turned the tides of battle here. You have our thanks. Ладно. Типа весь сюжет, он тупой не нужен. Сомнения. Я получил 98 тысяч очков за это все. Не знаю, что за очки ОР. Но ок. И на Б прошел. Проходить все миссии на Б? Наверное, хороший план. Устанавливать элементы в режим что? Ладно. Следующее задание. As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on, I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Yusia, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown.
Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Usia, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Ocean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Usian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Ocean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Usia was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oceans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usia, paid for by the Oceans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusia, it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusia didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. In case you were wondering, yeah, I survived. I crashed in a bombed-out Ocean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. I'm Princess Rosa Cassette Delise of the Kingdom of Erusia. Today, Ocean airstrikes have shattered the lives of countless Erusians. Their attacks practically leveled the school I went to. It is heartbreaking. I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship too. We headed off down south for several days, and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia, on the opposite side of the Usian continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved, just painted on the dirt.
The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out and set the dogs on me. Ну ок. Erusia has made a declaration to the Ocean Federation and all countries on the Yusian continent stationing the IUN peacekeeping force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Yusia. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. Ладно, уничтожить наземные сооружения противника. Окей, можно получать новое все. Ну, сюжет пока что какой-то менее понятный, чем в пятерке был. И хрен его знает. И менее связанный с тем, что происходит, собственно, в геймплее. Ну, посмотрим. Музыка класс? Да, музыка офигенная. Во всех частях вроде бы. Как тебе игра, пока не особо ясно. Ну, как бы геймплей на это есть комбат. Такой же, как и предыдущий примерно. Ладно. Будете получать очки за участие в матчах или боевых вылетах. Окей. Ну, это понятно. Очки результатов. Ок. Короче, анлоки самолетов. Скорость, мобильность, устойчивость. Ясно. Ясно. Туториал, иди нафиг. Ок. Оно теперь по всему этому тех 3 будет так? Или это только в первый раз, потому что туториал? Ясно. Совсем не ясно. Ладно. У меня есть F16C. Я могу к нему всякие разные пушки анлочить. Я могу улучшить его ускорение. F4E это приордерный. Я могу открыть F14D. F2. Что это вообще такое? На основе F16. Это все его апгрейды. F15J. F23. По идее, это то ли какой-то экспериментальный, которого в серийном производстве не было. По-моему, да, это типа прототип F22 или что-то такое, конкурент F22. Но не серийный самолет. И он в теории очень крутой должен быть здесь. F22 в этой ветке. Су-57 в этой ветке. Су-47 есть перед ним. Су-35. И все, это все 3 финальных самолета, или есть еще какие-то ветки где-то еще? Видимо, нет.
Но, скорее всего, здесь есть какой-нибудь секретный X01 или как он там называется у них, который чисто из комбатовский нереально существующий самолет. Ладно. Ну, поехали, не знаю куда, МиГ-29А. Это какой-то F2. Мираж это какой-то Мираж. А внизу что? Внизу какой-то апгрейд. Скорость стандартных ракет и улучшает их способность к наведению, увеличивает расстояние захвата и дальность полета стандартных ракет только для сетевой игры. Зачем мне для сетевой игры улучшение? И какого хрена такое улучшение есть для сетевой игры? Для сингла это было бы нормально. Для сетевой игры типа анлокнул себе более крутые ракеты и убиваешь всех. Ладно. Как-то не очень хорошо. Кто разбирается в этом лоре? Или у всего этого есть реальные прототипы? А все самолеты реально существующие? Кроме, опять же, вот этой хрени, которая в реальности, насколько я помню, была чисто как прототип. Не серийная. Ну и тут есть еще парочка конкретных, опять же, из комбатовских моделей. Ну и, скажем, Су-47 тоже не серийный, который вот этот вот. Я могу его посмотреть? Видимо, нет. Ну ладно. Не знаю, почему бы не миг. Возможно, потому что... Сколько у меня вообще этих поинтов? И где это посмотреть? Ага, у меня 98 тысяч, миг стоит 65 тысяч. Истребитель средних размеров, пришедший на смену таким самолетам, как МиГ-21. В общем, да. Погнали. И что у него есть? У него есть ракета повышенной мощности класса воздух-воздух. У него есть воздух-земля. И у него есть четверки. И у него есть стабильность ангажа. Это на него конкретно улучшение? Или это на все улучшение? Хрен его знает. Или это что-то, что можно ставить потом на самолеты? Потому что элементы тут есть. Куски. Допустим, открою. Почему нет? Перезарядка специального оружия. И что-то. Что-то для пушки. Плотность огня пулемета. Уменьшает время перезарядки особых ракет. Ну, ладно. Сойдет. Покрась в розовый. Если я найду, где и как это красить, то может быть план. Выбор категории по алфавиту. Истребитель, многоцелевой, штурмовик. Штурмовиков нет. У меня есть фантом, который слегка бомбер. Фантом 2. Ну не, поехали на миге. Он, конечно, истребитель. И это, конечно, миссия против Земли. Но у него все равно воздух-земля на том же примерно уровне, что и у фантома. Можно его рассмотреть. Но это похоже на миг. У меня есть только эти ракеты повышенной мощности. Наносит огромный урон, но плохо наводится на цель и требует долгой перезарядки. Ок. Тоже можно посмотреть на ракету. Похоже на ракету. Ракета воздух-земля разблокируй. Вариант, но обычные дефолтные ракеты, которых у меня 82, они по земле вполне хорошо заходят. Выбрать элементы, во. Элементы оснащения. Эти элементы можно открыть на экране дерева ЭЛА в обмен на ОР. Каждый из них улучшает или изменяет ваш самолет или особое вооружение, иногда даже можно придать им особые свойства.
Корпус, оружие, прочее. Мне кажется, самолет вы можете установить не более 8 элементов, и у каждого свои слоты. Да. Некоторые элементы носят одинаковое название, но при этом отличаются уровнем. Чем выше уровень, тем сильнее эффект. В общем, да. Ясно. Получает ускорение. Получает характеристики стабильности тангажа. Я могу это и другое? Могу. Ладно. Покрасить хрен его знает. Видимо, здесь нельзя. В мультиплеере, скорее всего, можно. И я опять же могу анлокнуть ему ракеты. Или не могу? Могу, у меня есть очки. Погнали. И тогда я могу выбрать ракеты воздух-земля. Они большие и дамаговые. Поехали. Ну и здесь не надо взлетать, здесь я сразу. But HQ has made it clear that no harm should come to civilians and no damage is to be done to public facilities. But, any aircraft shot down could land in civilian territory. No point arguing. That's how war is these days. Ок. Угол рискания. Do you have visual on the anti-air radar vehicles? They should be close. Yep. Как-то оно резко сворачивает вниз. Что там еще за зенитка? Разряжаются ракеты довольно медленно. Ладно. А это что? Это не лучится. Окей. Я снес им брошку. EPC это броневик. Минус броневик. Минус зенитка. Туда можно обычными ракетами. Target destroyed. 3 to go. Continue to engage at your discretion. Enemy interceptors inbound. Prepare to engage in 30 seconds. Гражданские перехватчики. Here they come. Take them down. Okay, recruits. Pay attention to who's on what side. The newest IFF is connected to our entire force via satellite. It's reliable, so trust your radars. 2 targets Заряжается remaining. ракета. Это нехорошо. Последний радар. И у меня целая одна ракета осталась. Успевать перехватчики. Enemy transports are taxiing. Так. Не попадет. Да. Но это логично, когда он таким курсом. А вот этот пойдет. Возьми. Clouds don't just affect your field of vision. They also mess with your HUD and radar. The Seekers can sometimes lose their lock-on to their targets, too.
То, что датчики слежения плохо работают в облаках, это не сильно помогает, потому что от ракет уворачиваться можно и без этого, без особых проблем. Мимо. Кабина у мигов неудобная. По крайней мере, у 29-го. Сиди. Мимо. Ай. Блин. Когда смотришь на противника, непонятно, куда твой самолет повернут. Это очень неудобно. Наверное, мне стоит немножко разогнаться. И переключиться вот на того чувака, например, который от меня улетает. Ай, нет, это земля. Земля, это нехорошо. А, это самолет, самолет, это нехорошо. Ладно. Можно и пушкой. Не знаю, по-моему, их пушки даже проще получается, потому что... А, хотя нет. В данном случае нет. Если долго вертикально вверх лететь, что случится? Ну... Что-то? Надо потестить. Вертикально вверх это примерно так. Ну, я поймаю ракету, как минимум. 33% оно было 0% урон, или оно было 100%. Но потом меня просто вот так слегка развернет. Но тоже удобно. Потому что если было 0%, то это как-то халявнее, чем в предыдущих частях, потому что в пятерке на харде с 2 ракет. Игрок крепился. What happened? Status report. Multiple bogeys on radar. They're close. Wait, they're being launched. You're clear to engage. They're probably hostile. Judging by the way they look and move, Вероятно, they gotta be drones. Well spotted, clown. No doubt about it, we're dealing with UAVs. But that doesn't change a thing. Just think of them as somewhat clever decoys. Take them all down. These drones have great agility. All aircraft. You know what high G turns are, right? Use them. HQ, this is Golem 1. Bandits confirmed as UAVs. Repeat, bandits are drones. Golem 1, that doesn't matter. Destroy all enemy fighters and get out. It doesn't matter. А, смерть это? Yeah, I just wish they'd give us a bit more warning. Окей, такого вроде бы в пятерке не было. Что это? Shit. I got an enemy in front of me and behind me. Зажимаешь обе кнопки и поворачиваешь более резко. Это помогает. Чувак, будь поближе.
промах. Fox 2! Fox 2! Evade! Missile! Вот. The aircraft is icing up. I'm getting a warning. Get out of the clouds. The ice will melt. Missed. Ну, облака опасно. Fox 2. Там I'm buying дрон. dinner for Ау. anyone who takes down an enemy. There's a bar I want to try. You're doing good. Just two more. One to go. Минус Let's один get дрон. through this without any casualties. Остался последний. Where'd he go? Ладно, можно и ракетами, наверное. Горит беспилотник. Nice kill, Trigger. Enemy aircraft confirmed down. The skies are clear. Nice work, everyone. Mission complete. RTB. No casualties. We couldn't have done any better. Returning to base. I don't know. Maybe the bandits we took down caused civilian casualties. No point arguing. That's how war is these days. You shoot, someone gets killed. The guys in charge take care of the rest. Сбей своих. Ну, это хороший план, как быстро закончить миссию. Но немножко не в ту сторону закончить. Ладно, такой не нужен. Лазерная установка. Не знаю. Точно достижение, расправив крылья. You've given us air superiority by destroying their radar. The first barrier keeping us from retaking the space elevator is gone. Now is the time to group up and begin the counteroffensive. Let us reclaim what is ours. Ок. Донатер из квадратов, спасибо за 25 рублей. Как дела? Хорошо дела? Сколько всего достижений? Steam, скажи мне, сколько всего достижений? 49. У меня есть 3, 2 за первые 2 миссии, одно за то, что я отыграл матч в мультиплеере, когда я тестил, как оно работает. Спойлер, я отыграл матч в мультиплеере, оказавшись на 3-м месте из 3. Но это нормально, учитывая, что я не знал, как оно работает. Ок. The surprise attacks carried out after the declaration of war saw the peacekeeping forces of various countries, including Osea, suffer major damage. The ships moored around the space elevator and near Gandar Bay have been hit particularly hard. Numerous ships have been sunk and abandoned. Fortunately, our cutting-edge aircraft carrier, Kestrel 2, was at sea, so it was spared from the attack. Kestrel 2 is now preparing to launch another attack against Erusia's capital, Farbanti. The aircraft carrier Vulture also managed to escape Gandar Bay safely. However, it lost all its aircraft, so it's sailing empty. Today, the International Union Peacekeeping Force reclaims its bid to the space elevator. The Fort Gray's Island Air Base Squadron will rendezvous with the carrier Vulture for a joint mission. The first objective will be to seize air superiority in Schoppenberg in order to secure a route for the support squadrons. The enemy maintains air superiority over Schoppenberg, so expect heavy resistance from enemy aircraft. There's more, so listen carefully. Right from the start of the war, the enemy has been deploying drones. They're using a new advanced type of drone. The unmanned airborne aircraft carrier, the Arsenal Bird, carries this new drone, MQ-101. The Ocean Army headed up the development of the massive Arsenal Birds and dispatched them to the space elevator to provide support. However, it's been reported that the carriers may have fallen into the hands of the Erusian forces. If that's true, it could be a significant obstacle for us. We need to regain control of the space elevator ASAP. Good luck out there.
Ну ок. Во-первых, Kestrel 2, авианосец. По-моему, в 5-м Ace Combat был просто Kestrel. Что, наверное, достаточно логично, учитывая, что там типа 15 лет между... Наверное, больше между частями. Там он в сюжете принимал активное участие. А также президент Харрингтон, или как его звали, там тоже был. И его там тоже похищали. По-моему. Ладно. Если бы ты придумывал название истребителя, как бы ты его назвал, хрен его знает. Зачем называть истребитель? Уничтожить всех противников. Ну, куча самолетов. Наверное, это мне не хватит, учитывая, что он 290, а у меня 73 тысячи. Есть что-то более крутое в плане воздух-воздух? Не, оно все примерно одинаково. Может, Мираж? Да тоже не сильно больше. Внизу что было? Внизу был апгрейд ракет для мультиплеера. Зачем-то. Видимо, зеленый вот эти апгрейд только для мультиплеера. Не, эти тоже только для мультиплеера. Короче, вся нижняя ветка только для мультиплеера, и она абсолютно тупиковая, так что абсолютно пофиг. Абсолютно пофиг. Хрен его знает, 24. Ну да, хорошее название. Тут можно бомбить СССР и США? Не. Тут вымышленная вселенная. Ладно, денег в любом случае ни на что нет. Наверное, можно вот это вот? Или не, это уже открыто. Ясно. Но это у меня как раз уже установлено. Можно разве что счетверенные ракеты или... Или перезарядку ракет. Или еще что-нибудь такое. 31-й миг мне вообще не нравится. Хотя он более воздух-воздух. Он, по-моему, быстрый, но неповоротливый. Су-33 хрен его знает. Ну, наверное, я хочу в эту ветку постепенно идти. И время перезарядки особых ракет — это хороший план. Тут можно бомбить точно не США и определенно не СССР. Кто в пятерке был? Типа в 4-м Ace Combat была Эрузия врагами, с которой сейчас сражаемся. В пятерке, по-моему, нет. По-моему, там кто-то другой был. И там вот были более русские. У них был этот АВАКС, как он по-русски называется, который радарный самолет, контролящий все. Короче, он назывался Окунь Неба или что-то такое. Ну ладно. Неважно. Ну, учитывая, что здесь вроде бы земли нет, наверное, повышенной мощности ракеты — это хороший план. Так, элементы. Перезарядка особых ракет. Раз они медленно перезаряжаются, это хороший план. Беркут тут есть? Су-47 есть? Или что? Или не он Беркут? По-моему, он Беркут. Почему я не могу перекрасить свой самолет? Неясно. Заправка. 100. Нет. Надо было просто продолжать лететь вперед.
Ну да, тут бывают такие моменты с всякими взлетами, посадками, дозаправками и всем таким. Во, заправка удалась. По-моему, это не так работает. Ну ладно. Так, начало задания. Mage Squadron, this is the situation. Gollum and the other bases squadrons already joined forces and are engaged. You guys will arrive right in the middle of the action. Mage Squadron, eliminate all bandits in the current airspace. We have the upper hand, but that doesn't mean we can ease up. Good luck. Mage 1, Wilco. Донатер из квадратов, спасибо за 25 рублей. Боевой туз 7 — это смуглые души от мира авиасимуляторов. Там скоро выйдет God Eater 3, если я увижу кого-то, кто сравнит ее с смуглыми душами. То его грудная клетка будет напоминать грудную клетку Гейтинг Драгона. Ок. Уничтожим. Clouds are screwing up the accuracy. А, как-то я низко. Чувак, зачем ты на фантоме? Где-то приближается ракета, но она не попадет. Окей. Это онлайн или оффлайн игра? Ну, тут есть мультиплеер, но он какой-то странный в плане матчмейкинга. Так что в основном сингл. Пока, чувак. Не пока, чувак. Не, пока, чувак. Как относишься к серии Medal of Honor? По-моему, она была актуальна где-то в 2001 в прошлый раз. Так что никак. С тех пор никак. Ну и даже тогда не особо. Облака опасны. Так, ладно. Наверное, нужно вылететь отсюда. Я вылетаю вниз. Облака опасны. Управление православной правой мышь надо, кстати, потестить. Но нет, геймпад. Мышью... Как-то она управляется. Ну нет, геймпадом... Геймпадом правильнее. Не-не. Так, не, я опять вниз лечу. Это нехорошо. О, так адекватнее. И даже никакого обледенения. Наверное, нужно использовать эти ракеты. Ну, хотя они какие-то эти, они дамаговые, но... Дамаговые, но менее маневренные, так что... Как раз против
Против истребителя, по которому я попасть нормально не могу. Наверное, лучше все-таки обычными. Нет, определение почему. Какой-то хитрый чувак в облаках сидит. Я думаю, что сделаешь. О. Как долетался в облаках. Кстати, до тебя всего 33% снесло тогда. Угу. Ну это как-то, не знаю, казуальнее. Ну хотя это не максимальная сложность в том плане, что после нее анлокнуться еще. Скорее всего, по крайней мере, так было в 5-й части. Но как-то казуально на харде. 3 попадания ловить. Зачем я выстрелил? Shows no sign of bandits. You're in the clear. I haven't even broken a sweat. Seems to be crazy to pick a fight with us. A rabid dog would know better. Missile incoming! Evade! Break! Break! Wait, what the hell? Caution! Missile! Caution! A large aircraft is approaching. All aircraft, stay alert. Ну, весело. The arsenal bird. Those bastards. They had that thing combat ready this whole time. Enemy has a radar lock. Skykeeper, this is Scout Squadron. What do we do about that monster? We're just waiting for mission command. Break, now! We'll live through this, Trigger. Watch out, we're surrounded! These guys are definitely a step above the last drones. Damn, they're agile. And there's too many of them. These guys will go down Ладно. easy. Что с ними делать? All aircraft, no change in game plan. Destroy the arsenal bird. Ага. Ну, мне пригодятся мои крутые ракеты. Golem Squadron, take out Big Baby Huey. Где оно? Я его потерял. Ага, я его не потерял. Оно просто надо мной. Где-то. I can't get a read on these bandits. They're dodging everything I throw at them. Damn. Skeleton 1 lost. Skeleton 2, take over command. Gargoyle Squadron, this is Gargoyle 1. Skeleton Squadron needs help. The hell are we supposed to do? Status? Verifying the situation. Golem 2, missile, evade! Evading! Одна ракета обычно хватает? Двигатель? Нет. Но это основной двигатель. Не, наверное, на него нет. Shit, Golem 2, do you copy? This is Golem 2. Instruments still appear to be functioning okay. Сальносгет, спасибо за 100 рублей. Тренеполе. Ок. Skeleton 3 is lost. Where's that report? Что происходит на экране? Летающий авианосец? HQ, what's happening? Skykeeper, I repeat, maintain air superiority. Минус основной пропеллер. What the hell? Caution. All aircraft, stay alert. Get out of there. Breaking! Evade. Controls are out. I'm breaking up. Чего? Залучится основной Skeleton 2 пропеллер. lost. Почему там такой красный круг? Skeleton Squadron is down. We've had too many losses.
Что у него за энергощит и зачем? Ага. Brilliant observation. If they'd noticed earlier, more of us would have survived to hear it. Save your chatter for the debriefing. Golem and Mage Squadron, give our allies some time to escape. We'll go, but Golem 2's hit. Gotta send her back. Let's get dirty, Trigger. Shoot down those UAVs. Don't let them touch any friendlies. Golem 2, head back to base. Gargoyle 1, escort Golem 2. Continuing the mission. Still got my wings. Trigger doesn't need to fill in for me. I'm back and You won't make any difference up here. Get back to base and cool your head. Copy that. Returning home. Промах. Промах. Не промах. That's it, Trigger. They're Звезду смерти будем уничтожать? Возможно. Что-нибудь похожее будем. Летать по тоннелям. On his tail. Missed. Retreating aircraft. Из комбат без полетов по тоннелям это как, не знаю, Call of Duty без взрывов. Hang in there and come back safe. И без М4. Missile away. Ну хотя, наверное, последние несколько Call of Duty без М4, потому что они там все в будущем. Или в прошлом. Но это неправильный Call of Duty. Watch your tail, enemy behind you. Mage 2 enemy has a lock on you. This is getting a little tight. Ладно, лови. Не лови. More UAVs spotted. Gargoyle Squadron, they might cut off your Так, тоже retreat. можно. Одной ракеты на него хватает? Одной ракеты на него хватает. Нравится, да? Но пока что... Не знаю. Пятый лучше. В плане сюжета и все такого. Gargoyle 1, caution, missile! Skykeeper, Gargoyle 1 lost. What the hell? Golem 2, status report. Just talk to me. I'm against an SU-30. Orange wingtips. I can't shake it off. It's matching me move for move. Golem 2, stop dogfighting and run. The longer it takes, the worse our odds of getting out of here are. Machines don't get tired. Golem and Mage Squadron. Решается ракета. Get those UAVs off of friends. Мимо. Игра чисто про самолеты, и вам не заходит сюжет, да? Ну просто пятая была чисто про самолеты и про абсолютно офигенный сюжет. Тут пока что про самолеты и про какой-то сюжет. Yowza. Box 2. Mage Squadron, get those things off my ass. I'm tied up now. Trigger, can you help him? Damn it, I can't break away. I'm still stocked up. Bring them on. A few seconds could mean life or death for them. Hurry up. Чувак, взрывайся уже. Fly away as fast as we can. Хотя он маневрирует так, что по нему, очевидно, ракеты не особо попадают. Mage 2, missile away. This is where we lost. How can I retreat with a UAV on my tail? Distract the bandit. Buy your friend some time. Missed. Не попадет. Taking on multiple UAVs. He's got them at bay. We owe him one. Это тоже не попадет. Not on my watch. Опасные дроны. Визуальное управление? Нет, экспертное. Или что? Или о чем речь? Don't think, focus. I'm dead meat. I don't get it. Why isn't Я it по нему opening попал. fire? I'm scared. Я по нему еще раз попал. Break off. Mage 2, UAV down. Keep it up, buddy.
Force raised aircraft. We'll let you take it easy next time. Визуальное управление для казуалов. Как на нем вообще можно играть? Don't ice up in there. I'm hit! Protect the friendlies. I got him. He's mine. Target in range of guns. Окей. Вот. Можно и на это переключиться. Даже попал. Поэтому даже попал. Сколько их осталось? 2? 3? Типа того? 2. А, земля. Status report. He's a predator. The weak get eaten. Column 2, get a hold of yourself. Column 2, get away from the enemy. Mage 2, support! Somebody! Support! Репколем 2? Column 2, lost. Shit. Skykeeper, where's the one that got Brownie? Afraid he's long gone by now. Sorry. It's got a lock on me. Mage 2, move to support. Other aircraft are in trouble. Пока, чувак. Lockdown hostile. Пока, чувак, да. Не сразу. Рестарт. Скорее всего, скрипты ничего с этим не сделать. Учитывая, что ее сбили вообще не здесь. Не на этой карте, как бы. Музыка шикарная, да. I said what I had to say. About what? Not a girl who'd retreat. Just not in her DNA. That was the right decision at the time. No, I should have never let a fledgling like her out of my reach to begin with. Golem Squadron, Mage Squadron, withdraw. Так. Задание выполнено. Донатер из квадратов, спасибо за 25 рублей. Я, по-моему, упустил что-то, когда самолеты соберутся в Гандама или что-то подобное. Никогда, но условно похоже, да. Mage 2, we have you on radar. You are cleared for approach. Runway is clear. Mage 2, you are cleared for landing. 3000 to runway. Mage 2, lower speed. Ну, поехали приземляться. Mage 2, bank right. 1500 to runway. Или не поехали, потому что я как-то слишком быстро иду. You're too high. You're past the guidance limit. Make a visual landing. Приземление можно скипать? И взлеты. Но все равно как-то риф. Его можно посадить в другую сторону? Mage 2, what's the problem? Land immediately. Я пытаюсь. Во.
nicer to your plane, Mage 2. I knew you'd be back. Stand by for further orders. Be ready for your next sortie. Mage Squadron, this is the situation. Gollum and the other bases squadrons already joined forces and are engaged. Ладно, это любое You же. guys will arrive. Его можно проскипать. Зловещая тень, получено достижение. Unfortunately, the two-front offensive was a failure. The aircraft carrier Kestrel 2 was sunk during the attack on Kestrel. Farbanti. Carrier-borne aircraft mistakenly bombed urban areas, and this has turned public opinion in neutral countries against us. Our own forces also suffered heavy losses. If it weren't for a few extraordinary fighters, many of us wouldn't have made it home. The situation is grim. We have precious little time, however. We have to get to the space elevator. Вот, разбомбили город, потеряли Голем 2. Дали Б мне. Какого хрена? Наркоманы, что ли? Here he comes. Mihai's looking worse. Thank God he has his granddaughters here to help him out. They're sisters, 15 and 10. Engaging the enemy in combat so we could use his physiological data to improve the drones had always taken a toll on Mihai's body. But today, he was really showing his age. The drones we based on his data were being taken down at a faster rate now, compared to when the war began. When Mihai found that out, he insisted on flying to the front lines to see it for himself. Sometimes he could be so stubborn. His age wasn't the only thing affecting his health. Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. But he was a man of grit. Today, after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many G's he hit today during the battle. As a pilot, he exceeds all our expectations. It's going to take a bit more tweaking before our drones can match his skill. How penal is this penal unit, you ask? This place is a shithole. If you took the stink of all the corruption in the world, then corralled it all in one place, that would give you a pretty good idea of what the air smells like around here. We got all kinds of critters, too. Everything from flea-ridden guards, rabid dogs, and a mechanic doing the stretch for life. I can't forget the rats. Yeah, we got those. And some pilots who got their wings clipped, too. One's a great pilot, but a lousy thief. One's a gambler with no luck. And one's an anarchist with no balls. Their job here was to rev the engines on the fake runways. The idea was for Aruja's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering, if Aruja lost the war, how come they still have a spy satellite? 'Cause someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osia's satellites. That's how come. Every now and again, I'd try to bust out. And every single time, those damn dogs would drag me right back. When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards room. It was the Erusian princess rallying her people on the Erusian national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. You want to hear something funny? The guards were big fans too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. I could see how someone like her could win the hearts and minds of soldiers and workers alike. When the princess said something, you could tell she meant every word. Lately, she'd been having more fun with her speeches, and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osia, the prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osia was, it was the prisoners.
they'd shout, "Burn Osea down." No way am I just gonna sit here and rot away in this hellhole. Dark blue. Instead of building fake-ass planes to trick Erusia, I'm gonna build one that'll really take off. You can count on that. Ну ок. As proved by the failure of our previous strategy, the Arsenal birds have bolstered the enemy's anti-air network. This will be difficult to overcome. However, we still need to get swiftly to the space elevator no matter what it takes. Someone there is counting on us. The hero of the Circum-Pacific War and the man who spearheaded the construction of the space elevator. Osea's former president, Mr. Harling. Mr. Harling was inspecting the elevator when the war broke out. He's been classified as missing since the elevator was taken over by the Erusian forces. However, according to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both are waiting for a chance to escape. Enemy anti-air radar network has been set up around the space elevator. It's likely a large squadron would be detected. We will send a single aircraft through the network and send in a rescue team soon after. A number of anti-air radars have been set up around the space elevator. However, our reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of Selatapura, so we can elude the enemy's observation. There are a lot of rain clouds this time of year. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission. The lone pilot will head up this strategy as you, Trigger. After you bust through, secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti-air weapons. Gollum and others will arrive shortly for support. Provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there, everyone. Ну ок. Летать в облаках, не попадаясь на радары. Сопровождать президента. Где-то я такое уже видел. В пятой части была примерно такая же миссия. Только без облаков. Так, ну ладно. Что я могу анлокнуть? Во что можно поиграть из жанра Souls-like? Да почти ни во что. Кроме, собственно, Dark Souls. Во, 10. Хочу 10. Так что поехали это анлочить. На эту миссию, наверное, не хочу А10, но в принципе хочу А10. Ashen норм из соус-лайков, Salt and Sanctuary и примерно все остальное 2D. Без Gambit. Ну а так почти ничего. Ок. Это что такое вообще? Да, я понимаю. Да, я понимаю. Защитить самолет от обледенения. Это хорошо, кстати. Учитывая, что я через облака летаю. Ну, а здесь нужно 120 тысяч. А что дальше? Сила ракет? Один или несколько позывных. Окей, как это работает? Повышает силу взрыва стандартных ракет. Не, ну это, конечно, хорошо. Но 10 важнее. Ладно, начать задание. Как игра? Ну, как из комбат. Ракеты воздух-воздух большой дальности. Ладно. Нельзя ему это крылья раскрыть? Предпросмотра. Неясно. Ну, возьму его, почему нет.
Ракеты большой дальности тоже можно поразглядывать. И они похожи на ракеты, удивительно. Выбрать элементы. Небольшая противообледенительная установка. Ок. Время перезарядки особых ракет. Современные крупные элероны. Приводы рулей. Ладно, короче, все. Потому что все влезает. Видимо, потом будет не все влезать. Но пока что все влезает. По идее, его можно сохранить еще. Или это не сейчас? Видимо, это не сейчас. Но потом, вроде как, должно быть, можно сохранить сет. В Kingdom Hearts не хочешь поиграть? Не, вообще не интересно. Не играл ни в какую из предыдущих частей. И в предыдущей части тоже не особо есть желание. Entering operation area. Imposing radio silence. We'll radio you, but you are not permitted to make contact. If you're spotted, the mission is over. Stay out of enemy radar. Use of weaponry is also strictly forbidden. Okay, you're heading up the Harling rescue mission. The success of this mission depends on you. Good luck. Зачем мне облака, если я могу просто летать между кругами? Смотрел фильм «Стелс» про самолет-беспилотник? Когда-то давно смотрел. Не знаю, фильм как фильм. Самолеты каких стран пропагандируют? Всех. Летать можно чем хочешь. Это обледенение. Примерно так. Включить третье лицо, ну а зачем? Вон там орбитальный лифт видно. A third of the way to the rendezvous point. Good job, but stay focused. А как-то высоко лечу. Are we under attack? No change. Хоть понятно, куда летишь, а в облаках нет. А деревья прорисовываются. Ой, ужас. Почему-то такая дальность прорисовки. Графон, кстати, примерно на максималках. Там можно скейлинг разрешения увеличить. Но суперсэмплинг это как-то слегка бессмысленно. И очень дорого по ресурсам. Ладно. Нормально, что они там все видели чужие истребители и не дали знать. Ну... Относительно? Откуда они знают, что это чужой истребитель, если это просто гражданские? Если его не сбивают, значит свой.
RTV, going home. Trigger, you got 2 directions you can take up here. Just go with your gut. Don't worry, we're watching over you. Ну, конечно же, хороший план — это пролететь через вот эту вот узкую дыру. Тогда нужно заходить немножко вот так. Progress, Trigger. You're currently halfway to your rendezvous point. Look, I'm not gonna lie. It's just gonna be you and your radar out there. Just know, you got a bunch of people pulling for you. And I'm one of them. You're 3/4 of the way. Been a long fight, but you're nearly home. Harling is still the president in my eyes. We're on high alert. He ended the war, built the space elevator, and launched a spaceship from it. Despite his success, he remained a humble hero. I'll do my best to save him. Lend me a hand, Trigger. Rendezvous point dead ahead. Hang in there. Справа какой-то столб, космический лифт. Орбитальный. Проблема в том, что чекпоинтов тут вроде бы нет. Так что если случайно залечу, то с самого начала. Ок. До лифта долетел. Примерно. Да. Точно. Trigger, the first stage of the mission is clear. Don't celebrate yet. The real fight's about to get started. Situation normal. Nothing here. Radio silence is now lifted. The auxiliary craft will be arriving shortly. Destroy the anti-air around the space elevator. We're securing Sea Goblin's landing zone. Ок, строить зенитки. У меня противовоздушные ракеты, ну пофиг. У меня есть просто ракеты. Missile launched. Target destroyed. Target in range of guns. Mage 2, target destroyed. Half of the SAM sites are down. Trigger, sorry about the wait. Cavalry's here. Column squadron. Зачем я сюда один пролетал, если после этого сюда прилетели не через радары? Еще люди. All aircraft, eliminate the enemy before they can respond. Sea Goblin will arrive shortly. Eliminate hostile anti-air before then. Mage 2, target down. All SAM sites down. There are still AA guns. Destroy them and secure the LZ. This is Sea Goblin. We've arrived. Do we have a clear LZ?
Mission still in progress. Stand by. Mage 2, rescue team can't land until anti-air weapons are down. Destroy them. Fox 2. Half of the anti-air guns down. Mage 2, missile away. Target has been destroyed. Попадет? Попадет. На крышу, видимо. И репция зенитки. All anti-air guns destroyed. The landing zone is secure. Sea Goblin, you are clear to land. Roger. Rendezvous wing site. We're almost there. Multiple bandits over Selatapura Harbor. They're container-launched UAVs. Team up here. Going up to meet our 2 VIPs. Rescue craft tagged on. Rescue craft on the ground is defenseless. Golem and Mage, destroy all hostiles. It's been a long journey, but you're on the home stretch. Gargoyle will stand by near the space elevator. Какой длинный тут мост. Heading over to the express's location now. Run for the container! UAV down. Locked. Ну, Yeah, Mage 2 destroyed the target. можно убивать контейнеры? Не уверен, какой в этом смысл. Strap in. We're fighting against machines. Если оттуда уже взлетели Ambush! Fire дроны. from the far shore! They're targeting us! Get behind the chopper! Рано я выстрелил. Return fire! Sierra 2, hold position! Специальный скет, спасибо за 100 рублей. За сообщение. Eliminate all enemy UAVs. Don't let up. UAVs approaching the space elevator. Stop them. Taking fire! We're pinned down! Shoot back! Блин. UAV down. Break! Express identified! Не настолько. Дальнобойные ракеты. Stay right there! Круто. Jacob's been hit! Incoming rocket! Sea Goblin, all survivors, respond. Is Mr. Harling alive? That's about half. Mop up the rest. We're swarming. There's no way we can provide adequate cover. Я не помню. Те ракеты есть, которые сбрасывают другие, но они не особо нужны, потому что от них так можно уворачиваться легко. This is Colonel Johnson. Do you copy? I am with President Harley. Rescue unit down, along with the soldier who had this radio. I will get Mr. Harley out of here. Sir, we feel the same way. We'll figure something out. You inspire me, Trigger. I learned how to deal with these guys by watching you. Короче, если не сбивать контейнеры, то они новые взлетают, да, видимо. Но, кстати, сам контейнер уже не помечен как цель, так что, видимо... Видимо, пофиг, или не знаю. All squadrons be advised. The call sign is Mother Goose 1. I've sent the information via the data link. Mother Goose 1? That's the best you can come up with? One remaining. Lockdown bandit. Mage 2, walking. I'm spiked! All UAVs have been splashed. All aircraft. Former President Harling's transport is ready to take off. Mother Goose 1, take off. Ты как на изи проходишь это все? Сама игра казуальная или ты настолько про? Но я играл в предыдущей части. Let's wait till we're home safe. Mage Squadron, Mother Goose 1 is heading south. Provide support.
5 minutes remaining. Skykeeper, bogeys on my radar. Bearing 220. Sighting confirmed as MQ-101, forerunner for Arsenal Bird. The big bird is coming, huh? Mage, protect Mother Goose 1. Shoot down any UAVs. Gollum, intercept the UAVs. Golem 1 will kill. That last battle taught me a lot about those a-holes. Golem 2, don't stray off on me. Always maintain element. Wilco, forming up. Промах. Уничтожен. Норм. Mage 2, missile launch. Enemy UAV down. Great job, Trigger. Roger. Sending UAVs at the transport. Orders are to fire warnings. Yes, sir. He's an old-timer. Has no clue how UAVs are used. Mother Goose 1, UAV on your tail. Take evasive action. I hear you, but this isn't exactly a fighter. Understood. An Arsenal Bird is on its way. Strategic AI chose liberty over justice. Courses have already changed. Mage 2, down any UAVs near Mother Goose 1. Блин, сложно их сбивать рядом с ним. В принципе, сложно сбивать. Наверное, надо именно рядом с ним сбивать. Рип. Ну, да, как-то на изи прохожу. Ну, продолжить последний контроль не точно. Норм. Мне еще и ракет полный установил, читерство. 5 minutes remaining. Skykeeper, bogeys on my radar. Bearing 220. Sighting confirmed as MQ-101, forerunner for Arsenal Bird. The big bird is coming, huh? Mage, protect Mother Goose 1. Shoot down any UAVs. Gollum, intercept the UAVs. Golem 1 will kill. That last battle taught me a lot about those a-holes. Golem 2, don't stray off on me. Always maintain element. Wilco, forming up. Fox 2! Fox 2! Radar lock acquired. Roger. Sending UAVs to the transport. Orders are to fire warnings. All the glory. Yes, sir. He's an old-timer. Has no clue how UAVs are used. Mother Goose 1, UAV on your tail. Take evasive action. I hear you. Ладно, видимо, нужно конкретно этих сбивать, которые к нему подлетают. Understood. An Arsenal Bird is on its way. Стоит ли симулятор покупки джойстиков? Courses have already changed. Ну, смотря какие. Из комбат прекрасно с геймпада играется и не особо поддерживает джойстики вроде бы. Gargoyle Squadron, stand by for my order. Someone's on the lighthouse. I need the harbor. They won't be able to get home. That ship isn't one of ours. UAV down. Great job, Trigger. Where's the signal? Fox 2! Gargoyle, change radio frequency. Mother Goose 1 here. We're about to leave the airspace. Keep your fingers crossed. Gargoyle, it's time. Attention, Gargoyle Squadron, babble, babble, babble. 3 minutes remaining. Gargoyle 3 to Babel. Babel, roger. Skykeeper, what the hell was that? Gargoyle did their job. I figured, but why weren't we informed? The IUN can't coordinate between the branches as usual. Gargoyle Squadron, report. HQ, one hit was scored. The rest were intercepted by UAVs. The elevator's windbreak took a scratch, nothing more. Roger. Continue to maintain air superiority. Missile fire to you, Golem 1! Mother Goose 1 hit! Mother Goose 1 has been hit. Colonel Johnson, respond. Mage Squadron, assess the situation. This is Mage 1. I have Mother Goose 1 in my sight. Cabin's fine, but the cockpit's not looking so good. Colonel Johnson, are you okay? Don't worry about that. Just send help this way.
Mother Goose 1, respond. Mother Goose 1. Привет, полковник. Skykeeper, should we continue providing cover for Mother Goose 1? Of course. Mage 2's in the clouds. Careful of ice formation in the clouds. Locked. Mother Goose 1 is turning. What's going on? They're heading to the space elevator. It's flying at a steady altitude. Who's in control? It's not the Colonel. Mr. Harling's the only one on board. Mother Goose 1, respond! Mr. Harling, please respond! We can't protect our objective if it sticks around here. Now's not the time to freak out, fellas. We've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused. Mr. Harling, we are not giving up on you. The UAVs are approaching Mother Goose 1. Let's go, Trigger. Take them down now, Mage Squadron. 1 minute remaining. Behind one. Лок, почему? Mother Goose 1, turn 180 degrees and exit combat airspace. Mother Goose 1, Mr. Harlan, are you piloting that plane? Arsenal Bird Liberty, passing waypoint 2. Oh my god, Mother Goose 1 has been shot down. Where'd the missile come from? Mage 2 fired that. It was Ocean. A friendly missile hit him. Verifying the situation. Stop speculating. Friendly fire. I saw it. Mother Goose 1 exploded in air. No one could have survived. Looks like it tried to protect the elevator. The Rusian bastards, they just killed a hero. Mage 1. Was it Trigger? Trigger was the closest. UAVs were crawling all over our objective. I told you to keep a goddamn eye in the hatchway. It must have been a mistake. Arsenal Bird is entering. All aircraft withdraw immediately. Trigger, you can't fly for a while. You understand? Ну, внезапно. The operation to rescue former President Harling has failed. Sadly, there is no hope he survived. Trigger, you are suspected of assassinating the former president. There will be an inquiry. There will most probably be a court-martial. Рип. Ну или не рип. А Б зато. Там было 3 ачивки. Во, краски для Мираж. Почему Мираж? У меня его нет даже. Ну, в общем, я не успел эти ачивки прочитать, потому что чувак говорил. Ну, типа, одна за прохождение и 2, типа, за деньги полученные или что-то такое. Коллекционеры, еще что-то. Bad news for us here at the prison. The enemy fell for our decoy base. With all the fake planes and trucks we had out, it must have looked to them like the Ocean Air Force was about to go on the attack. Day after day after day after day, they bombed us. Osia didn't give a damn. We weren't soldiers to them, so go ahead. Bomb us. In their eyes, we were expendable. Worth less than the fake planes in the bunkers. No biggie. While I made fake planes, they had me put together some working ones. Then, some genius at HQ decided we should send it up, so the base looked legit. Thankfully, we had people to crew them. It didn't matter what we were locked up here for anymore. Top brass needed pilots, and criminals were all they had. A crook, a gambler, an anarchist. Just your typical lowlifes. They threw each one of them in a cockpit and sent them up to intercept the enemy's planes. But in the end, it was all just for show. So, up they went, day after day after day. Today they tossed someone new into the mix. Wonder what he did to get sent here. My dad died flying for the Ocean Air Force. When your allies are surrounded, one of the most dangerous missions is giving them cover to retreat. Whoever signed up for that was a real hero.
But even more dangerous than that was being the one who had to cover the rear guard's retreat. That was my dad's job, and one time, he called it off. Said it was too late for him. Said anyone else would have done the same. I found that out from a war buddy of his when he came to tell me how my dad died. The next time a retreat happened, my dad volunteered to be in the rear guard. Dumbass. He died all right. No one came to help. The news nearly broke me. Of all the ways to get killed, that's gotta be the most pathetic one ever. Am I right? There's a rumor going around about another inmate. A guy they brought here a little while ago. Get this, Talk in the cell block says he was sent here because he killed Harling, the president of Osea during the last war, remember? He's the one that sent my dad on that suicide mission. He's the reason I had to go live with my grandpa, and why me and Gramps started building a supersonic jet. He's the reason I ended up here. Maybe I should give that guy a thank you note for killing him. Nah. God, I hate the smell of this place. It's all fake and lies and bullshit. It reeks. Окей, задание 05, 3 четверки. Alright guys, I'll let you in on some juicy info. The new guy was found guilty by the International Union Peacekeeping Forces court-martial. He is the murderer of Harling in the flesh. His tag name's Trigger. Now, as of today, he may be attached to the Ocean Air Force Base 444th Squadron. But that is just some symbolic bullshit. It doesn't really matter if he's Harling's murderer or not. Every last one of you has been incarcerated for one reason or another. You cons have an obligation to atone for your crimes. A few of you in the penal unit know how to fly, and HQ needs to plug the deficit in our Air Force. So they proposed sending you guys on a reconnaissance mission to the Waiapolo Mountains. But that idea was flat out rejected. Nope, you'll be atoning for your crimes right here at this base. This base is a decoy designed to draw enemy fire. And as members of this base, you'll be taking hits from the enemy. This will allow our forces to safely prepare a counterattack. Incoming! Switch off that alarm. It's just the usual. I thought Zapland was supposed to be an isolated area. Okay, I'm gonna need a few aircraft to scramble. Again? Wonder how many we'll lose today. Better than solitary. How many can actually... Enemy aircraft detected over the dummy runway. We just need to make it look like we can put up a fight. Some of those piles of junk can at least take off. Let's get the guiltiest cons in the sky first. We'll start with Harling's murderer. We don't expect you to down any bombers. But what we do want is to make them think that we've got an active base here. Так. Эти заставки где-то в стороне от основного действия? Ну, теперь нет. Но до этого были да. И теперь становится интереснее. Ладно, новые самолеты. МиГ-21. F-104C. Мои основные самолеты мне недоступны? Скорее всего, так. И на 10 мне хватает, кстати. Он красный, потому что он штурмовик, или... Или почему? Видимо, да. Доступны все? Не, так неинтересно. Ладно, 10 в любом случае пригодится, но сейчас я на нем летать не буду. Ладно. Да, доступны все. Но мне выдали такой трэш.
И такой трэш. Не знаю, раз выдают трэш, нужно летать на трэш. У него пулемет в качестве вторички какой-то? Или что? А у этого что? Полуактивное наведение. Какие-то ракеты HPA это повышенной мощности. Тут полуактивные ракетподы и какой-то пулемет, видимо. Да. Ну-ка, а там что все-таки? Самонаводящиеся ракеты класса воздух-земля. Интересно. Антем будет? Хрен знает. Сейчас там открытая бета вроде должна начаться сегодня-завтра. Не знаю. Наверное, я вне стримов посмотрю. Может, видео сделаю. Ладно, поехали на трэш с пулеметом. Почему нет? У меня даже есть немножко апгрейдов на него. Обманите и дезорганизуйте врага в воздухе над базой. Ок. Follow orders, Trigger. Taxi to the runway now. Check your altimeter and wait in front of the runway. Control, would you kindly send me up first? Spare 8, Champ, this is the control tower. You're not cleared for takeoff. Obey orders. Go to hell. All aircraft preparing for takeoff. Watch out for Spare 8. He's forcing a takeoff. I'll take up command. Any objections? That'll get decided in the skies. Touche. Trigger, your call sign is Spare 15. Consider it your prisoner number for the air. Commencing deception and interception. Spare 15, the runway's free. You have permission to take off. Go now. Оружие выключено. Toss the chump in solitary once. В принципе, выключено. По всей миссии. Spare 15, takeoff confirmed. Altitude restriction lifted. Go. So, no missiles again. The FCS is locked. Damn, you're good. Let's make this more interesting. Prisoners use nothing without supervision. Not even a pencil. Here comes Harling's murderer. He shot 2 missiles right between old Harling's eyes. Always in the know, aren't you? In this war, intel is a life or death matter. Settle down. Excited to have another murderer with you? Yeah! This is Bandog. Spare 15, I'm handling surveillance. The bombers that attacked the runway are coming back for another round. I know it's just a dummy runway. You guys just need to make a lot of noise. Make them think there's fighters at the base. Anyone got a smoke? I'll owe you one. If any of you die, just think of it as you atoning for your crimes. Much appreciated. One more thing. Any aircraft leaving the operation area will be shot down. You hear me? Righto. Интерфейс самолет на русском, кстати, но учитывая, что это МиГ. Spare 15, you're too far away. No time for sightseeing. Как там все бомбят? Look at them, blowing up a bunch of paper planes. The enemy seems to think our Air Force is concentrated on this base. Everything on the ground is fake. Can't the enemy see that? Means they're that convincing. Shit! The enemy just hit the control tower! Hey, what's with all the shaking? There's smoke! Send in the fire team. Do not let the enemy get closer. Are you trying to kill me? Shall I order them to shoot down all? Ow. Commander McKinsey? Damn it! Spare squadron, listen up. Shoot down everything carrying bombs. Weapons free. You're cleared to engage. Show no mercy. Ок. Right, done.
find out to rethink the odds. Want to bet which one of us gets the first kill trigger starts? This is the first. If count's going forward, I decide when you die. All right, I'm assuming command. All aircraft support me. Who's gonna dance to your lying tune? I'll show you all how it's done. Пушки дали. Теперь можно и позбивать что-нибудь. Учитывая, что если на русском не говорят, то странно. Русские тут другие чуть-чуть. Вроде бы. Блин, я не помню, как называлась страна, которая типа Россия здесь. Но не Грузия. Righto. A bomber's at high altitude. Stop watching your own asses and look up. Bandit acquired. Locked on. Go forward. Check next. Trigger shot down a bomber. That was some fancy flying, Mr. Murderer. Enemy behind you. Head to the next target. Allow me to educate you. In this unit, you get your tail marked with scratches. The more scratches, the more heinous the crime. They're called sin lines. You have 3 scratches, right, Trigger? Well, you are Harling's murderer. Bingo. Direct hit. Уничтожим. Блин. I've got something for you. Ракеты я уйду? Ну, блин. Мне нужно еще когда-то подлетать к бомберам сбивать. Уничтожим. Sorry, but I'm gonna get the top score again. Only because kills are self-reported. A radar lock. Shoot. Oh yeah, adding this one to my score. Как-то слишком ракета. Понимаю, что мне нужно уничтожать цель, но в меня стреляют ракетами, чувак. О. Возможно, нужно было просто сначала Миги сбить. Multiple bandits inbound. They got bombers and support. All aircraft follow me. You too, murderer. Jeez, now he thinks he's squadron leader. Bandit in my sight. Ну или, возможно, мне просто нужно было взять более нормальный самолет. Don't get shot down now. I got good money riding on your survival. Some guys have got big money riding on you going down, so watch your back. Spare 7, shut up. You don't need a yap to pull the trigger. We're losing escorts. Hurry up. Finish the job and let's get out. No, only one of them is killed. Checking bandit. Mark 2. Missed. Я ему не хватило. Don't want my tail. Все еще не хватило. Какие толстые бомберы. Targets are still active. Keep up the attack. What the hell are you doing? Are you... Wilco, Commander McKenzie, please maintain silence for the moment. Trigger again! On fire! We're going down! Don't get excited. It's beginner's luck. I should have put it all on Trigger. This is a pretty nice Как мне залучить чувака, который имеет цель? Just what kind of magic does she have up her sleeves anyway? I don't know what her problem is. Acting like she's loyalty or Наверное, можно something. переключиться. That's because she's a scrap queen. Queen? More like a bad-tempered tomboy. Ладно, надо сбить парочку самолетов хотя бы. Attack.
Ну или нет. Можно, чтобы самолет было видно? Можно? Вообще, наверное, мне нужно все-таки немножко сбивать цели. Для этого нужно смотреть не только на радар, но и на цели. Да. Не, ну эти уже улетают. Ау. Это нехорошо. О, я как-то низко. А, рип. Не нужно миссию так изи провалить тут. Ну не, наверное, мне все-таки стоит взять, по крайней мере, нормальный самолет. Это заново, в смысле, совсем заново? Да, с взлета заново, это нехорошо. Завершить задание. Да, заставьте. Да, брифинг. Тут хп как в Call of Duty восстанавливается? Нет, вроде бы. Не должно. Не сюда. Ладно, можно 29 взять. Или какой-нибудь F14. Что у меня здесь? Или просто F16 стартовый? Он тоже норм. Наверное, да. It's time to get busy, convicts. Proceed with your mission now. Follow orders, Trigger. Taxi to the runway. Ладно. Spare 15, the Мне runway's так free. намного You have permission приятнее to take летать off. от первого Go лица. now. My blood's boiling. Toss the Быстрее jumping восстанавливает once хп. it gets back. Ну не знаю. Can you land your ass Champ's gonna survive? Anyone want to bet on it? Spare 15. Take off confirmed. Altitude restriction lifted. Я брал ракет потяжелее с расстоянием. Ну тоже вариант, конечно. So no missiles again. The FCS is locked. Damn, you're good. Let's make this more interesting. Prisoners use nothing without supervision. Not even a pencil. Here comes Harling's murderer. He shot 2 missiles right between old Harling's eyes. Always in the know, aren't you? In this war, intel is a life or death matter. Settle down. Excited to have another murderer with you? Yeah! This is Bandog. Spare 15, I'm handling surveillance. The bombers that attacked the runway are coming back for another round. I know it's just a dummy runway. You guys just need to make a lot of Почему я не могу noise. лочить цели? Make them think there's Пока мне не fighters in the откроют пушки. base. Anyone got a smoke? Ты на кого мыши? Нет, ебать. If any of you die, just think of it as you atoning for your crimes. Much appreciated. One more thing. Any aircraft leaving the operation area will be shot down. You hear me? Righto. Треугольник же нет, это понятно, но я не могу их залочить, пока мы не открыли пушки. Никого вообще не могу залочить. You could try to hide it with fancy words, but we know you're just a coward, Count. Here's an easy target. Look at them, blowing up a bunch of paper planes. The enemy seems to think our Air Force is concentrated on this base. Everything on the ground is fake. Can't the enemy see that? Means they're that convincing. Shit! The enemy just hit the control tower! Hey, what's with all the shaking? There's smoke! Send in the fire team. Not let the enemy... Откровенно говоря, у этого самолета кабина выглядит адекватнее, более-менее обзорист, не как в предыдущем. Ну да. Commander McKinsey? Damn it! Spare squadron, listen up. Shoot down everything carrying bombs. Weapons free. You're cleared to engage. Show no mercy.
We'll be done by now. Have to rethink the odds. Want to bet which one of us gets the first kill trigger? From the start. This is the peak first. If Count's going forward, I decide whether you die. All right, I'm assuming command. All aircraft support me. Who's gonna dance to your line tune? I'll show you all how it's done. Spare 15, bandit splashed. Trigger, keep an eye on your head count. We can compare later. Yeah, I'm betting that report will get dressed up real pretty. Radar pinged. Incoming hostile group detected. Take care of them. Righto. A bomber's at high altitude. Stop watching your own asses and look up. Head to the next target. Allow me to educate you. In this unit, you get your tail marked with scratches. The more scratches, the more heinous the crime. They're called sin lines. You have 3 scratches, right, Trigger? Well, you are Harling's murderer. We're cut off. We can't break away. We can't. Lost all of them. Ну, там еще 3. Тут, по сути, под каждую миссию надо выбирать правильный самолет и ракеты, иначе в 70% случаев рестарт. А 10 против всего наземного? Не знаю, что против всего воздушного. F-22 или Су-47. Зачем что-то еще? Пойдет? Нет, промах. Слишком быстро и слишком резко. Tabloid! Hostile on your rear! They fled into the clouds. Чувак. Что ты делаешь? 2 сбил. Enemy's got a lock! Famous for him. I wouldn't go that far. Targets that slow aren't a challenge. Don't let it go to your head, murderer. High roller, you've got company. Multiple bandits inbound. They got bombers and support. All aircraft follow me. You too, murderer. Gee, now he thinks he's squadron leader. Missile fired. Evaded. Выброс со всех сторон немного. Ладно. Поехали к северному сначала. Spare 7, shut up. You don't need a yap to pull the trigger. Champ, missile closing. Наверное, никуда не нужно. Наверное, я вообще промазал большую часть этого всего. Хватит нам этого? Да. The targets are still active. Keep up the attack. What the hell are you doing? Ему тоже. Are you? Wilco, Commander McKenzie, please maintain silence for the moment. We're losing escorts. Hurry it up. Finish the А тут 95 всего лишь. Которые намного проще. Пойдет? Промах, но один попал. Don't get excited. It's beginner's luck. This is a pretty nice ride. It's been serviced pretty good. Can't believe these seats used to be scrap. Just what kind of magic does she have up her sleeves anyway? I don't know what her problem is. Acting like she's royalty or something. That's because she's the scrap queen. Queen? More like a bad-tempered tomboy. Spare 15, what the hell are you doing? Attack! Я пытаюсь Trigger got most of them. Maybe even all of them. That was dumb luck, Tabloid. Spare 15, don't take all the fun away from your comrades. Одного вертолета. Разворачиваться неудобно. 3 targets remaining. Pull back, watch your tail. I lost him. Где сзади меня эти малыш? Ясно.
Не хватит? Не хватит. Теперь осталось еще одну 95-ку сбить. Прощай, тут 95. All targets confirmed eliminated. Hell yeah! Still alive, Harling's murderer? Then dinner's on me tonight. Cut the chatter, Spare Squadron. Mission complete. RTB. Trigger's still with us. Must have the devil in his corner. Spare 7, what happens if the one you've bet on dies while landing? Then you win. So what, you're not done? Just checking. Что-то игра громкая войти. Я могу чуть потише сделать? Spare 15, this is the control tower. Make your landing check. We don't want a wreck blocking the runway. Spare 15, you have permission to land. Wind conditions are calm. 3,000 meters. Too fast. Lower your airspeed. Да, я в курсе, чуваки, я умею приземляться. Честно. 1,500 meters. Heading is good. Stay on course. Всем честно. Right. Stand by for your next sortie. I lost a lot of money for that trigger. Don't forget. Spare 15, the runway's free. Ладно. You have permission to take off. Я могу My сделать где-то вот так, наверное. Чуть потише. Ты будешь еще стримить поедовых 3.6? Собираешься ли ты делать 36 челленджей? 36 челленджей не собираюсь, до 3.6, не знаю, вряд ли буду стримить. 24 надо бы сделать, когда в челлендже. Ладно. Пропустить все это. Шестицельные ракеты есть. Класс. Получено достижение крутое питье. Ок. Ладно. Ну вот, даже не Б. Я не посмотрел, что у меня за вторую миссию было. Где эти позывные менять, смотреть, я не знаю. Так, секунду. Окей. Mihai's granddaughters like to keep to themselves mostly. They were well behaved and possessed a sort of quiet elegance. From time to time, I'd catch myself looking at them, wondering what they were talking about. I'm sure everyone on the base did the same. They were such enthralling creatures. Every night, a crowd would gather around Mihai. They were the men tasked with guarding him in the air. Their jackets all bore the same patch, a relic from a nation that was long gone. Decades ago, during the Age of Expansion, the Kingdom of Erusia absorbed many countries. Theirs was one of them. Mihai asked them, "Yet what is a nation? Can we actually see the physical lines that divide one from another?" People of my generation can no longer speak the language of our homeland. My grandparents always look sad when they see I have no idea what they're saying to me. Mihai didn't say a word after that. His scarred face betrayed no emotion. He didn't get those scars from flying, though. Mihai was originally from Shalaji. His real name is Mihai Dumitru Margarita Corneliu Leopold Blanca Carol Aeon Ignatius Raphael Maria Nikitas A. Shalaji. Классное имя. When he was young, he was the heir to the Grand Duchy of Shalaji. Then, revolution broke out among his people. Mihai was betrayed by a close friend who pointed a gun at his face and pulled the trigger. The revolution was successful,
but the new country that sprang from it was annexed by the expanding kingdom of Erusia. The Erusian royal family allowed Mihai's family to retain their title and noble standing in the new kingdom. But Mihai surprised them all by signing up for the draft like an ordinary Erusian citizen. He was then accepted into the Air Force Academy by order of the king. Mihai soon became an ace pilot. When the royal family was ousted and Erusia became a republic, he continued his service for the new regime. Test sites soon flourished. One day, a classmate of Mihai's granddaughter visited. I noticed the rose emblem. She laughed like a princess, and I found out later she was indeed the daughter of Erusia's new ruler. She was the connection to the royal bloodline everyone was looking for, the one to restore the monarchy. This new princess was truly a godsend for the Erusian people. If Mihai's granddaughters were like the moon, she was like the sun, around which everything seemed to orbit. Her face was so expressive. It's no wonder the people of this war-torn country instantly felt at ease when they saw her speeches. They started singing. The pilots of the support plane smiled, even though they wished their nation were independent from hers. Angelic. I wonder how Mihai felt about all of this. It was my job to research his neurological data after all. I wish I could figure him out. Whatever his feelings were about losing his homeland, he kept hidden, even from me. Ну ок. Сюжет и все такое. Your mission is to atone for your crimes by attracting the enemy's attention. First, I want you to head from the base to the desert region of Roja to the northwest. And then second, you will attack the large Erusian base there. We've been unable to verify that base's ability to deal with fighters. You will attack and provoke the enemy into revealing their AA strategy. Get them to fire at you as much as you can. That way, we can confirm where they're firing from. Then it's a case of sending in a regular force to clean them out. For this mission, we prepared a frontline base that can be used for ammo replenishment and aircraft repairs. However, this is not for you guys. Only the regular force has permission to use it. Even if you run out of ammo, don't forget that you're just decoys. You stay out there as targets for the enemy. Ладно. В четвертом из комбате были эти передовые базы, что вылетаешь за пределы миссии, тебе перезаряжают пушки и все такое. В пятом не было. Так что в пятом вполне можно было остаться без патронов. Тут, видимо, тоже. Ладно, незначительная облачность. Служить мишенями. Что я могу открыть? А 10 у меня открыт. У него есть бомбы. Это всегда хорошо. У него их 40. Ни хрена себе. Ладно, тогда мне больше ничего не нужно. По-моему, в 4-й и 5-й части у А-10 было что-то типа там 16 бомб. У остальных самолетов 12. Тут 40. Норм. Можно силу ракеты нокнуть. Можно ехать сюда. Рафали и тайфуны. И все такое. И потом эта ветка, которая приводит в F-22. Норм. Тут русские штурмовики есть. Су-24, Су-25. А хрен его знает. Наверное, может быть. Так, это все мультиплеерное.
Су-37, Су-34, Су-47, Су-35. Возможно, нет. Су-33. Можно отдалить немножко. Возможно, они отдельными ветками, как вот эти вот всякие миги. Су-34 штурмовик. Ну да, он красный. Тут еще F-18. После которого перезарядка ракет, степень самонаведения стандартных ракет, скорость захвата особых ракет, уменьшает время перезарядки особых снарядов, силу взрыва особых ракет, радиус взрыва бомб. Наверное, стоит его открыть просто, чтобы он был, но у меня нет столько денег. Так что я просто силу ракет открою, и мне норм. Тут уже все по 200-300 тысяч. Ладно. Ну, А10. Бомбы. Просто. Самые обычные бомбы. Сама 10 тоже можно просматривать. На нем даже визуально этих бомб дофига. Тут есть НГ+, наверное. Ну, в том плане, что можно переигрывать старые миссии точно. Во всех частях так можно было. На более высокой сложности, наверное, тоже. Ладно, элементы. Все, что есть. У меня всего 8 слотов для элементов в принципе, 8 квадратов. И они еще занимают слоты конкретно корпуса, прочего, оружия и всего такого, ясно. Ладно. Вот. Без взлета. Spread out and attack. We're clear to attack, right? I heard the regular forces were gonna clean things up. It's just like before. We blow the shit out of everything. Sharp as a tack, aren't you, Spare 8? Regular forces can reduce losses if you tenderize the base first. If you can't handle that, just fly and be a target. Нужно уничтожить много врагов. Чем больше самолетов вы собьете, тем более высокое звание получите. Ну, тут не только самолет, тут нужно просто 20 тысяч очков набрать за 15 минут. Ладно. Бомба пошла. Бомба пошла. И все, перезарядка. Медленно перезаряжается. Transport truck spotted. Not a threat, but feel free to take them out. Leave them to me. Bullying the weak is a kind of specialty of mine. What are the odds of getting out alive? That's for you to figure out, Spare 7. Damn, this again. Any regular aircraft that join later needing any repairs or ammo will fly over the return line. However, you guys do not have that luxury. So... блин, я наркоман переключу оружие вместо того, чтобы дропнуть бомбу. Нет. I'm out. Returning to resupply. How are we supposed to work without ammo? I'm heading back. Nice try. This stuff isn't for you guys. Let's be honest here. The regulars like us aren't allowed to resupply. But in your heart, you want us to smash that base. Am I off? You're gonna wish this mission never ended. Looks like bad ones finally come around. Я постоянно жму смену оружия вместо того, чтобы выстрелить. Надо больше юзать пулемет. О, 10 он должен быть намного более хороший. Look,
Пока F-16. Пока F-16. Пока F-16. И как-то так. Target destroyed. A bomber is taken off. That's for us. Take care of it. Какой игре ты летал в прошлый раз, кроме из комбатов? GTA 5. Блин, радар какой-то слишком не это. Слишком отзумленный. Don't worry about crashing. Worry about your sins. Are you freelancing as a priest now as well as a jailer? Debating. Trigger's taken out one of the AA guns. Немножко цели. Target is annihilated. Spare 15, missile away. Попадание даже? Что это вообще? Какие-то трэшевые бомберы, что ли, или что? А В-8Б, по-моему, это какие-то трэшевые бомберы. Spare 15, bandit splashed. Locked on bandit. Или трэшевые истребители. В общем, что-то трэшевое явно. Сваливание, ну, А-10. А-10 он такой. Это вообще вертолет. Ни в одной ракете хватило бы, я уверен. Минус зенитка. Да, наверное, мне не хватит очков, потому что уже 5 минут прошло, я набрал 3000. Надо немножко больше. Более активно все это бомбить. Минус мост. Bombs away. Kill on target confirmed. Не надо в меня ракетами стрелять, чуваки. They have me spiked. Incoming missile. Breaking. Locked on. This one is mine. Пока, чуваки. И пока, чуваки. The vehicles have been taken out. Move on to the next target. You're our official fly swatter now, Trigger. Enemy has a lock on me. И еще пока, чуваки. Spare 15, target destroyed. Наверное, контрольную башню можно было пулеметом каким-нибудь сбить. I know the base commander makes a big deal whenever a new mission comes in. But it's just one after another. Like that was the plan all along or something. Battle doctrines. Something happens, they tell you what to do next. Osia has one. It probably even says where and when pawns like us will die. You mean they already know the next strategy? Hold up. Let's make a bet. Whoever guesses the next strategy wins. You can get in on this too, Band Dog. Maybe you guys need to cool your heads off in solitary. Let me look into this doctrine thing. Man, you're delusional. О, за мной даже никто не летит. To look into a terminal. It's amazing how many people write their password on a note by their desk. Gathering intel is all about getting access. Пока, чуваки. Spare 15, target destroyed. GTA классная, но летать там не особенно классно. И пока, чуваки.
И тут еще целая куча всего. This is Spare 11. Enemy base dead ahead. Damn it, we can't do this from the sky. We need ground troops. Spare 11, just do your job. Just give us a spot big enough to blow the area. Come on, hit those damn fighters. Aircraft approaching at high speed. Bearing 280. О. Нехорошо. They're drones. Тут очень помогают ракеты, которые на землю по 4 штуки наводятся. Machines are not replacing humans. Calm down. They're just obstacles in your way. Don't forget your original mission. It's bad enough just dealing with the surface. Damn. Spare 15 locked on. Trigger destroyed Бомбы обычно ракет норм. while everyone else was sleeping. Did the jailer know about the shitstorm he was sending us into? Penal units are just pawns. That lion son of a bitch. Don't pretend like you deserve any better. Continue with the operation. The murderer's done it again. I'm gonna have to rethink the К odds. счастью, А-10 довольно бронированный. Spare 15 target destroyed. This is Spare 7. Shit! Someone get this enemy off my tail! I can't. I've got my hands full too. Там еще куча всего. God damn it, I'm hit! I'm still at the table! High roller missile! Another one! I've got a bet on me getting out of this. Hey! Someone's down! Who is it? It's High roller! He's been taken out! Don't piss your pants over one aircraft being down. Но, по-моему, я все-таки реально не успею прийти. No, we got a fire! What happens to a bet when the banker's out? Another bet down! There's no point! Retreat! Follow your orders. Continue the operation. Deserters will be punished. Не знаю, по удобству лучше всего вот так летать. This isn't even a fight. You want to lose all your pilots? Shut up. Try and stop me. I'm getting behind Trigger. Не Stick with знаю. the best if you want to survive. If anyone wants to die, let him. Poor decision on your part. I've still got top score. Еще я слишком много летаю между локациями. Everyone knows you inflate your numbers. I can't get close enough to try. Надо именно прилететь на базу, разбомбить ее полностью и потом лететь на следующую. Ну, не знаю, я наркоман. Engage or face punishment. Keep yapping away, little guard dog. You'll pay for this. Looks like we're the only ones having fun out here. Trigger, the one with the highest score wins. Let's settle who's best once and for all. Trigger's destroyed all the trucks. Что там в воздухе? Опять какой-то трэш-выстрелитель. Ладно, мне немножко интересна вот эта база. You're not like the ones who scurried back to the base, Trigger, I'll give you that. Target destroyed. Ок. 73% повреждений, как нехорошо. Maybe if we had some anti-surface weaponry. Как тут много пусковых. Spare 15 locked on. Break, break. Attack failed. Окей. Ну, что такое МК-99? Я парочку убил. Сегодня, ясно. Hostile has a lock. Trigger, he's got a lock. What happens to us if the ones in engage succeed? Chaff and flares are running low. 3 minutes remaining. On your ass. Ox 2.
5000 очков за 3 минуты успею набрать? И выжить при этом. Не уверен. Особенно насчет выжить. Может быть, стоит немножко дронов расстреливать? На них вроде тоже point дают. И их спам ракетами мешает. Fox 2, in gun range. It's the mission and the ones who stayed that are crazy. 2 minutes remaining. Bandit on my 6. Флип. Trigger is down. Задание провалено. Ну ладно. Поехали еще разок. С последней контрольной точки. Когда она? С самого начала. Хорошо. Spread out and attack. We're clear to attack, right? I heard the regular forces were gonna clean things up. It's just like before. We blow the shit out of everything. Sharp as attack, aren't you, Spare 8? Regular forces can reduce losses if you tenderize the base first. If you can't handle that, just fly and be a target. Ладно. Начнем с этой базы. Some have air power, so their threat levels vary. Think of the best way to rob them of their ability to respond. Use those empty heads of yours. If you die too fast, you won't even be useful as targets. We're being attacked. Enemy aircraft. A whole squadron. Ready the anti-air interceptors. Open fire. Affirmative. We'll do what we can. Блин, сбросил уж бомбу. Transport truck spotted. Not a threat. Или эти бомберы настолько толстые, что им одной бомбы не хватает. Это дело. However, you guys do not have that luxury. So, what are we supposed to do? I'm out. Returning to resupply. How are we supposed to work without ammo? I'm heading back. Nice try. This stuff isn't for you guys. Let's be honest here. The regulars like us aren't allowed to resupply. But in your heart, you want us to smash that base. Am I off? You're gonna wish this mission never ended. Looks like Bad Dog's finally come around. Target confirmed destroyed. Trigger again. Тут есть, кстати, все-таки это снижение с боезапасом и всем таким. Там тоже все повзрывалось. Короче, на этой базе осталась только одна зенитка. Ее тоже стоит добить. И может быть даже F-16. Ау. Откуда меня прилетело? Наверное, наркоман просто не слежу. Ладно. Можно этих разбомбить немножко. Пока, чуваки. Тут еще есть, а там еще пара зенит. Finally have a read on the targets. They're in one hell of a place. I'll take it from here. Hostile has a lock. Trigger's taken out one of the AA guns. This is Spare 11, launching missile. Этих чуваков тоже можно немножко взорвать, наверное.
Ну, половина хп, одну ракету я еще могу поймать. А потом можно и полететь, перезарядиться. И все такое. Потому что нам все-таки разрешают. Стрим на выходных будет или отдых? Не знаю даже. Наверное, из комбат все-таки не особо для стримов. По крайней мере, по той причине, что во время миссии чат читать не особенно получается. Сегодня стрим к 9 или подольше, до 10 примерно. То есть, примерно до конца этой миссии. Плюс заставки, плюс все такое. Не смотри в игру, смотри в чат. Ну, это, конечно, хороший план. Плюс во время заставок чат тоже читать не особо получается, в том плане, что я-то его читать успеваю. Но как-то комментировать не получается, потому что заставки. И тут либо геймплей, либо заставки. Ладно, наверное, я могу слетать на базу. Let me look into this doctrine thing. Man, you're delusional. A bribe is all you need to look into a terminal. It's amazing how many people write their password on a note by their desk. Gathering intel is all about getting access. Don't worry about crashing. Worry about your sins. Возвращение на базу. You freelancing as a priest now as well as a jailer? Рептиология. 15, this is the control tower. Make your landing check. Too fast. Lower your airspeed. Нет, я увеличу свою скорость. Bank left. Теперь можно и уменьшить. Lower your nose. You're too high. О. Ведь запрещено, но ведь разрешили. Да, взлет. Spare 15, you are cleared for takeoff. Get your ass in gear. Леонард Тейлер, спасибо за 10 рублей. Вай, может, попробуешь возродить ПВ пятницу, когда все эти релизы перестанут появляться? Не знаю. Нет особого желания во что-то ПВПшное играть сейчас. Так что не. Ну ладно. Кучу времени сняли за полет на базу. Не, это именно на само приземление 3 минуты.
Так, ну там самолеты. Там танки. Можно играть без игрового интерфейса, чисто кабины нет. Ну, как бы этот интерфейс, он должен быть где-то в этой кабине на дисплее, так? Блин. А как обычно меняю оружие вместо того, чтобы выстрелить? Ау. Норм. Ау, зачем я флэр запустил? Можно с перекатами играть, ну, с такими разве что. Ладно, какая-то зенитка в каньоне очень неудобно. От чего дроны прилетают? От того, что время, или от того, что какое-то количество очков набрано? Существуют перегрузки, там всякие прочие. Не. The shitstorm he was sending us into? Penal units are just pawns. That lion son of a bitch. Don't pretend like you deserve any better. Continue with the operation. Spare 15 bombs away. Не, один выживет. A gun down. Ладно. Вон там какая-то база. This is Spare 11. Enemy base dead ahead. Damn it, we can't do this from the sky. We need ground troops. Spare 11, just do your job. Just give us a bomb big enough to grow the area. This is Spare 7. Shit! Someone get this enemy off my tail! Или большая часть базы? I can't, I've got my hands full too. Eye roller, missile, shake it off. God damn it, I'm hit! I'm still at the table! Eye roller, missile, another one! I've got a bet on me getting out of this. Hey, someone's down. Who is it? It's High Roller. He's been taken out. Don't piss your pants over one aircraft being down. В четвертом из комбате была очень похожая по смыслу миссия. В том плане, что там тоже пустыня, 3 базы, сносить их, набирать очки. И почему-то мне кажется, что она тоже называлась примерно так же, типа длинный день или что-то такое. I'm hit! My aircraft! This isn't even a fight. You want to lose all your pilots? Shut up! Try and stop me! I'm getting behind Trigger. Stick with the best if you want to survive. If anyone wants to die, let him. Poor decision on your part. I've still got top score. Count? Man, you're useless. Everyone knows you inflate your numbers. There's no way this base will be attacked from the air. And the ones who stayed there are crazy. Hostile has a lock. Tabloid, missile coming at you. Engage or face punishment. Keep yapping away, little guard dog. You'll pay for this. Sure, looks like we're the only ones having fun out here. Нет! The one with the highest score wins. Ладно. Не, с высоты бомбить удобно, но не знаю. Иногда такое случается. Нет, я пройду эту миссию сегодня.
attack, right? I heard the regular forces were gonna clean things up. It's just like before. We blow the shit out of everything. Sharp as a tack, aren't you, Spare Aid? Regular forces can reduce losses if you tenderize the base first. If you can't handle that, just fly and be a target. Бомбить собой? Ну, тоже работает. You're hitting 3 locations. Some have air power, so their threat levels vary. Think of the best way to rob them of their ability to respond. Use those empty heads of yours. If you die too fast, you won't even be useful as targets. We're being attacked. Enemy aircraft. A whole squadron. Ready the anti-air interceptors. Open fire. Affirmative. We'll do what we can. Куда-то я попадаю. What are the odds of getting out alive? That's for you to figure out, Spare 7. Any regular aircraft that join later needing any repairs or ammo will fly over the return line. However, you guys do not have that luxury. So, what are we supposed to do? Targets are hard to spot in this terrain. It's like playing whack-a-mole in the dark. The fire set off a chain reaction. At least stop it from spreading. Target confirmed destroyed. Trigger again. Что пойдет? А, меня. I'm out. Returning to А, я resupply. попал. How are we supposed to work Уничтожен. without ammo? I'm heading back. Nice try. This stuff isn't for you guys. Let's be honest here. Irregulars like us aren't allowed to resupply. But in your heart, you want us to smash that base. Am I off? You're gonna wish this mission never ended. Looks like Band Dog's finally come around. Transport Так, truck spotted. посетить путевую линию на радаре, чтобы вернуться на базу. Rolling the week is a kind of specialty. Enemy dodged. Continuing attack. Бомбер. Не хочешь ли ты взорваться? Хочет. И это тоже хочет. All bombers destroyed before takeoff. Ау. А я хочу поймать ракету, видимо. That was fast. Keep up the good work. Rhino. Может, если не в плане стримов, то в плане видео и пройдешь. Интересно увидеть в твоем исполнении. Не знаю. Locked on, bandit. Trigger. Rocking it hard. Cut the crap. There's work to do. They evaded. Continuing attack. Damn, missed again. Вот, я в него попал, но не убил. Улетать, чиниться, это, блин, долго в любом случае. Потому что там, не знаю, 2 минуты туда лететь, 2 минуты обратно. Так что, может быть, стоит аккуратнее как-то это делать. Но еще одну ракету я уже не могу поймать. Но я буду скипать приземление и взлет, потому что оно унылое. Approaching return line. 11:15 или около того. 11:12. Если это скипнуть. И это скипнуть. 11:11. То есть, не, время вообще не пропускается от того, что я улетел. Но туда-сюда летать долго. Камеру так вниз поворачивать неудобно. В том плане, что ее удержать в нужном положении очень сложно. Finally have a read on the targets. They're in one hell of a place. I'll take it from here. С другой стороны, можно бомбить и вот так.
Но с другой стороны, когда я в прошлый раз так бомбил, мы видели, что получилось. Quit scratching your ass and approach the enemy. Trigger's taking out one of the AA guns. AA gun down. Locked on. Ну, от складом не хватило по одной ракете. Enemy has a lock. Или хватило, видимо. Потому что их там больше нет. Maybe if we had some anti-surface weaponry. Spare 9, locked on bandit. Spare 15, locked on. I know the base commander makes a big deal whenever a new mission comes in, but it's just one after another. Like that was the plan all along or something. Battle doctrines. Прокачивайте. Something happens, they tell you what to do next. Чувак здесь бомбит, если Википедия показывает, что он штурмовик. И... You mean they already know the next strategy? Hold up. Let's make a bet. Whoever guesses the next strategy wins. You can get in on this too, Van Dog. Maybe you guys need to cool your heads off in solitary. Let me look into this doctrine thing. Man, you're delusional. A bribe is all you need to look into a terminal. It's amazing how many people write their password on a note by their desk. Gathering intel is all about getting access. Don't worry about crashing. Worry about your sins. Locked on. Прокачивайте. It's a priest now as well as a jailer. On my target's tail. Vehicle down. Не покачивайте. 15 target destroyed. Missile incoming! Break! I'm spiked. I'll shake him. Could they have picked a worse location? Can't hit anything for shit out here. AA gun down. Вертолет зачем-то здесь. Hostile behind. They have a lock. Слишком ракеты. Enemy has a lock on you. Что за хрень за мной летает? Fox 2. Какая-то хрень. I wasn't trying to shoot nobody in the back. Ой, по ней вообще вроде бы да. Уничтожен. Spare 15 locked. Скорее всего, там 2 ракет нужно. Тут еще мосты были. Да. Нет, тут уже остались только ракетницы. Да блин, откуда? Missile. Enemies locked on me. Someone help me out here. О, чувак, ты достал. Aircraft approaching at high speed. Bearing 280. They're drones. These must be the infamous drones. They can dogfight without pilots? Heard about them on the news. Machines are not replacing humans. Calm down. They're just obstacles in your way. Don't forget your original mission. It's bad enough just dealing with the surface. Damn. Spare 15 locked. Confirmed kill on AA gun. Okay. All that's left Эти below you is появляются при piles of наборе rubble. 12 очков. Они где-то за 5,5 минут появляются до конца. Did the jailer know about the shitstorm he was sending us into? Ну, видимо, я очки примерно одинаково набираю каждый раз. That lion son of a bitch. Чем если секрет игра, отличается эта игра от любых рандомных самолетов? Ну, во-первых, тем, что нет любых рандомных самолетов. Vehicles have been taken out. Move on to the next target. Во-вторых, тем, что она офигенная. Nice one now, Trigger. You
take care of the surface target. 5 minutes remaining. This is Spare 11. Enemy base dead ahead. Damn it, we can't do this from the sky. We need ground troops. Spare 11, just do your job. Just give us a bomb big enough to blow the area. AA gun down. 79% дамага. Но вернуться на базу я уже не успею. While everyone else was sleeping. The murderer's done it again. We're gonna have to rethink the odds. I'm locked on. Сложная миссия. Fired from the ground. This is Spare 7. Shit! Someone get this enemy off my tail! I can't. I've got my hands full too. High roller missile. Shake it up. God damn it! I'm hit. I'm still at the table. High roller missile. Another one. I've got a bet on me getting out of this. Hey, someone's down. Who is it? It's High roller. He's been taken out. Don't piss your pants over one aircraft being down. Промах, естественно. What happens to a bet when the banker's out? Another man down. There's no point. Retreat. Follow your orders. Continue the operation. Если бы рандомный самолет вспоминается разве что Microsoft Flight Simulator. Там можно летать на А-10 и бомбить базы? По-моему, нет. Shut up. Try and stop me. I'm getting behind Trigger. Stick with the best if you want to survive. If anyone wants to die, let him. Poor decision on your part. I've still got top score. Count? Man, you're useless. Everyone knows you inflate your numbers. There's no way this base can be attacked from the air. Spare 15. Enemy has a lock on you. Не стоит так ловить ракеты, учитывая, что у меня 79% урона. Engage or face punishment. Keep yapping away, little guard dog. You'll pay for this. Looks like we're the only ones having fun out here. Trigger, the one with the highest score wins. Let's settle who's best once and for all. 19 000. Break, break! They have me spiked. Package dropped. Trigger eliminated target. 19 500. А вот эту колонну разбомблю, наверное, хватит. 2 minutes remaining. 20 тысяч, 40. But I see some of you still have ammo. Continue with the attack. Keep yourself nice and exposed till I say otherwise. Но мне при этом все равно нужно выжить еще 2 минуты. Ладно. Missile inbound. Evade. Spare 15, Fox 2. Missed target. I'm cornered. Attack missed. Enemy sticking in my rear. 1 minute remaining. Bandit in my sight. Locked on. И рюкзак. Конечно, тут явно есть всякий рейтинг, типа, если я больше собью, какие-нибудь там, не знаю, 30 тысяч наберу, то это будет сильно круче. Типа НТС или А, или еще что-нибудь. Ну, не знаю, меня, наверное, устраивает просто пройти пока что. Не врезаться в гору.
Нет, чувак, зачем ты в меня ракетами стреляешь? О, задание выполнено. Okay, you've hit the enemy base enough. Operation is complete. Head back. The bastards who flew off are going to wish they were never born. You guys get a pass. Damn right. I wouldn't be surprised if we're thrown in solitary too. Hey, who wants to bet who goes into solitary? That's what that gambling nutjob would say if he was still here. Where's your sense of humor, guys? Your buddy's making a joke. Можно дропать Laugh бомбы. already. Ок. Some welcome. All aircraft, spread out and attack. We're clear to attack, right? I heard the regular forces were gonna clean things up. It's just like before. Нету средств избавиться от ракет, кроме как воротами. Есть флееры, но их мало. В основном воротами. Ладно. Сюжет. Очень достижение просто пешка. You lost planes, but the mission succeeded. However, some of you crossed the return line for supplies and for repairs. This will result in solitary. Take them. С. Ну, естественно, об этом нужно больше 20 тысяч набрать явно. Если 20 тысяч нужно, чтобы пройти чисто. Ок. 100 наземных целей. Ладно. Завершить, наверное. Или заставки все-таки. Поехали, заставки все-таки. You know, I've received a medal for my ingenuity in finding a use for you cons. But just remember, if you disobey orders, there's a special place in solitary confinement for you. Your so-called right to complain was forfeited the moment you chose to break the law. Okay then, go make yourselves useful. An Ocean Air Force squadron is currently entering Erusian territory for reconnaissance. Due to certain factors, their return route has been changed. The new return route will be through Yinshi Valley, a scenic and rocky karst area. The enemy's radar facilities and anti-aircraft weapons hidden on the mountainside pose a serious threat. Your mission is to destroy them and get our guys out in one piece, even if it puts your own lives in danger. And it is important to remember, they will send up interceptors if you're detected. So you will need to choose something useful in a dogfight. The weather won't be on your side, but you're doing this whether you like it or not. Worry about the squadron's return route, not your own. Your mission is to get them back safely, which I think is the perfect punishment for your crimes. Ладно. Какого-то особого сюжета не показывают. Только брифинги. Ладно, хрен с ним. Но я на этом закончу, наверное. Сколько у меня очков? 206 тысяч. То есть я не могу даже какой-нибудь этот трэш взять. Ну, он, наверное, не трэш, не знаю. Ну, в общем, да, я не уверен, хочу ли я еще что-то по Ace Combat делать в плане стримов, потому что мне как-то не особо удобно стримить, потому что чат отвлекает, и я его пропускаю часто, и все такое. Видео, может быть, посмотрим. Посмотрим, что в комментах под этим стримом напишут. Но игра мне пока что очень нравится. Она похожа на 4-й Ace Combat даже больше, а не на 5-й. 5-й намного круче, чем 4-й. Так что не знаю, наверное, я ожидал немножко более хорошего, но пока что мне все нравится. Ладно, Pray for the Gods будет. Надо посмотреть, это что-то слегка интересное. Я видел какие-то трейлеры. Но не сегодня явно. Ну окей. В общем, на сегодня на этом все тогда.
Я надеюсь, вам понравился этот стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.